Distinguishable permutation. Each of the NCR permutation of an object are of one type and an R of another type is called distinguishable permutation. N R equal N R factorial over R factorial n minus R factorial, and this equal N factorial n minus R factorial time R factorial, and this equal n minus R. تبديل متمايز. لكل توافيق n من الأشياء مأخوذ منها r من الأشياء في مرة أو n ناقص r في مرة أخرى، وهذا يدعى بتبديل متمايز، أو أن توافيق n مأخوذ منها r من الأشياء يساوي توافيق n مأخوذ منها n ناقص r من الأشياء. Example: a coin is flipping 10 times and the sequence of heads and tails is observed. The number of possible 10 tables that result in 4 heads and 6 tails is 10, 4, and this equals 10 factorial over 4 factorial times 6 factorial. But this is equal 10 factorial over 6 factorial times 4 factorial, and this just 10, 6. مثال: رميت قطعة نقود 10 مرات حيث أن متتابعة من الصور والكتابة ظهرت، فإن العدد الممكن لظهور 4 صور في هذه الرميات 10 يساوي عدد الممكن لظهور 6 كتابة من الرميات 10. Example: in Archet show 7 archets are to be in. Example: in orchid show 7 orchids are to be placed along one side of greenhouse. There are 4 lavender orchids. There are 4 lavender orchids and 3 white orchids. Consider only the color of orchids. We see the number of line-ups of orchids is 7 factorial over 4 factorial times 3 factorial. مثال: في عرض لزهرة الأوركيد وضعت 7 أزهار من أنواع الأوركيد في جانب واحد من المجلس، وهناك 4 منهن ذات لون أرجواني و3 ذات لون أبيض، فبكم طريقة يمكن ترتيب هذه الزهور حسب لونها؟ واضح أن رتبنا اللون الأرجواني أو الأبيض سيكون العدد 1. Multinomial coefficient. The foregoing result can be extended. Suppose that in a set of n objects n1 are similar, n2 are similar, so on, ns are similar, where n1 plus n2 plus so on plus ns equal n. Then the number of distinguishable permutation of an object is given as n factorial over n1 factorial times n2 factorial so on and as factorial. معاملات متعددة الحدود. يمكننا تعميم مفهوم التبديل المتميز أو معامل ذو الحدين إلى متعدد الحدود. لنفترض أن n هي مجموعة n1 من الأشياء المتشابهة الغير متميزة. لنفترض أن n هي مجموع n1 من الأشياء المتشابهة الغير متمايزة، وn2 من الأشياء المتشابهة إلى ns من الأشياء المتشابهة، فإن عدد التبديلات المتمايزة لn من الأشياء يكون مساوي لn فاكتوريال على مضروب n1 فاكتوريال
مع n2 factorial إلى ns factorial. Example: among 9 orchids for a line of orchids along one wall, there are 3 white, 4 lavender, and 2 yellow. The number of different color display is then 9 factorial over 3 factorial times 4 factorial times 2 factorial. مثال: ليكن من بين 9 أزهار من الأوركيد على مسار بجانب من جدار، حيث أن هناك 3 بيضاء و4 أرجواني و2 صفراء، فإن عدد الطرق يساوي هذا. The argument used in determining the binomial coefficient in the expansion of a plus b power n. The expansions of a plus b power n can be extended to find expansion a1 plus a2 so on as power n. The coefficient of a1 power n1, a2 power n2, so on as power ns, where n1 plus n2 so on plus ns equal n is equal n factorial over n1 factorial times n2 factorial so on ns factorial. This is sometimes called a multinomial coefficient. يمكن تعميم مفكوك ذو الحدين إلى مفكوك متعدد الحدود، والذي هو عدد التبديلات المتمايزة، وفقط بتغير المعامل ذو الحدين بمعامل متعدد الحدين، وفرض أن مجموع A1 إلى ANS مرفوع للقوة n بدلا من مجموع A مع B مرفوع للقوة n. In ordered samples with replacement, the number of unordered samples of size r that can be selected out of an object when sampling with replacement is n minus 1 plus r cr equal n minus 1 plus r factorial over r factorial times n minus 1 factorial. عينات غير مرتبة بإرجاء. إن عدد العينات الغير مرتبة ذات حجم r المسحوبة من n من الأشياء عندما تكون العينة بإرجاء يكون بشكل توافيق n minus 1 plus r مأخوذ منها r. For example, if 6-sided die is rolling 10 times or 10 6-sided dice are rolling once, how many possible unordered outcomes are there? To count the number of possible outcomes, think of listing R zeros for the R objects that are to be selected. Then insert n minus 1 of these nines to be partitioned the R object into n set. The first set giving object of first kind, and so on. So if n equals 6 and r equals 10, then the die illustration possible outcome is, would say there are 2 ones, 0, 2s, 3, 3, 1, 4, 3 5s, and 1 6. على سبيل المثال، إذا رمينا حجر ند 10 مرات، ما عدد النتائج الغير المرتبة الممكنة لحساب ذلك العدد الممكن من النتائج؟ فكر أنك سوف تجعل R من الأصفار في قائمة لR من الأشياء،
المختارة، وثم أدرج هذا n-1 من الخطوط، من هذه الخطوط، لتجزئة هذه R من الأشياء إلى n من المجموعات، بحيث أن أول مجموعة معطاة من النوع الأول، وهكذا لكل الباقي. إذا كان n يساوي لنا 6 و R يساوي لنا 10، فإن يجب أن نقسم العشرة أصفار إلى 6 مجموعات مفصولة، وبهذا الخط، وكما مبين هنا على سبيل المثال. المجموعة الأولى فيها صفران، المجموعة الثانية لا تحتوي على أي صفر، المجموعة الثالثة تحتوي على 3 أصفار، المجموعة الرابعة تحتوي على 0 و1، المجموعة الخامسة تحتوي على 3 أصفار، والمجموعة السادسة تحتوي على 0 و1. طرق العد تعتمد على الجدول التالي، وهذا تبعا إلى نوع العينة، إذا كانت العينة مرتبة أو العينة غير مرتبة، وكذلك على المعاينة، إذا كانت المعاينة بدون إرجاع أو المعاينة بإرجاع. فإذا كانت المعاينة بدون إرجاع والعينة مرتبة يكون عندنا تباديل، وإذا كانت العينة غير مرتبة والمعاينة بدون إرجاع يكون لدينا توافيق، وهكذا. هنا بعض المسائل مطلوب حلها. شكرا لإصغائكم.